o se tasi o ati nae ta ua mo si o tātou watunu. E so tau au wai i le company o le Netvo Samoa, ma ona vaenga ese i tūlanga tau so ta inga i to tonu o le tātou watunu, mei se le vaenga whai o le whatutua i le tua Samoa o Tasi po le fast. O le nei whaalawi loa i le so Samoa tau lava ina ia mātou whamanino, ma ia whaapupula, ma ia auane i aise me Tasi e punitia pēne nefu i lau whaafonga. Ona mātou te tāofi o lea ua hangina i le ea, ma tala fo i e vaea ai le lea nisi o tūlanga ua mātou manatua i whai atu le nei whaasisilanga lo ia. Ina ia ta oto i le angatonu mo le malamalama, manino, marisilafia si o tātou watanu. O le tuina mai o le ploketi le nei o le Free School Wifi Project, moa o ngā umo Samoa po le Saulatonga, o le Free Wifi Project, moa o ngā umo Samoa. O se ploketi nā fufua mai e le company Samoa le nei o le Netvo Samoa, o loo whaatulanga ina e tama whanaua si o tātou atunu, mai tausanga 5, whātausanga te wai. Mai le to e tau whaamatala ina i lātou e ona nei company, o alo ma tama whanau al tātou atunu. O alo e whaasino i le fionga i a Leota, to mata, siaki, mai le fioanga o solo, tu lona le paia o le nuu malitu malo. Wal nei poloketi o se poloketi tu whatasi sa mātou talo sanga inai, e le vaenga whai o le fast. Ina ia maua se fsoswani ono whaafi tauli. Sa o mātou moli mawina o lo toi e pere to tu ngai tu tonu le tātou atanu. I le mea lava le nei tau fsota inga, te le vavave. I lunga o penga o whaamtalanga iai le whaapunga whaapalangi. O le connectivity, internet connectivity i to tonu a onga. Na mafua o na mātou talosanga ina le company le Netvo. O na o mātou talitonuina o lo iai, lo lato malo si anga ato toa, e mawha iai o na whaatino le poloketi le nei. I le mai tau whaasui i sufono le palemene, o se tasi le nei o mata opu, sa avea iai le mātou talosanga le maloi, tele o taimi muaso walu. Ona o le mana o mia tele, o le mele nei, e ta o le wifi po le internet, i to tonu a onga atoa i Samoa atoa, polu Savai'i manono mapolima. Pe tai le mātou mai tau, e afu atu i atia uia, na amatai tau sangaina o le tu malo, i lo i tu malo, ia ele o maua lava le tūlanga tau sota inga e te tau o na iai. E leise nganga mātou te tau le pua malafo, e lei fo sia nganga mātou te whape atu o vale tu 5 tau mawhainga sa tau mawhai iai le malo. A le nganga man wha moe o mātou manatu ai mai se le whatuina mai lo tu malo le mana o mia o soswani o oi lo ai e le te tau na mātou whatatali o te tau na mātou wanga i atu i whafo atu a whai o tuai tu langa o whatinongo me uma e ala i poloketi na tu inatu na tanga aluenga o onga, ai mai se fsota inga, o manatu, e leise me puniti ai, o mātou nei whaipule, ai mai se sui whatutu, o le vaenga whaipuipuia, ma mātou tūlai le anganga, ina ia whatulai, mai se fsoswani, ina ia maua le fsoswani sili na mana o mia, moa onga Samoa. Ua tūlai ai, o mātou tangata e whatino, lo mātou tausanga i le Netvo ina ia mana o mia fsoswani. O le ala le na mafu ai o na whanau le poloketi le nei o le Free Wifi i to tonua o ngā umai Samoa. O ato nele tausanga o mātou whataritanoa sa ili awala, ma sa ili awala whaatula fono. Ina ia awane i aise mea Tasi e whai malele mautinoa. Awa fwene i aise mea Tasi e ona tūla iai ua soli le tūla fono. E anga i mai e a ia inisi o tūlanga tātou te le mana o mi ai le whi ai nai, po le tūlanga o le whi nai o manatu malangona. I le vai tau o le mi sela, ma le vai tau o tātou iai nei le COVID. O inana mātou mauti no ai le mana o mia tele, o le nei poloketi, mo le sota inga o whanau a onga.
o tātou mai tau wa le mawhai o na toi whewai o tā punipunia mea uma. Tā whia le whawhenga i whewai mai upolu Savai'i. Papinia foi le whawhenga i whewai mai Savai'i upolu. E mai te aile tā punipuninga o a onga mai le teimi. O le tūsili nā sa mātou manatu wai e te tau, o na mātou suia a wala. Pe tau mawhai se tūlanga sili o na tāla whengai. E whātino ai poloketi le nei. I lo mātou o nganga whawhitai, i le Netvo Samoa ma le lātou tau mwhainga. O leo o tali mai, na mafu ai o na whaatala noa poloketi nei, mai le amatanga. O le tolu nei, whamasina talu na whaasolo, le whaatinonga le nei, o le poloketi i Samoa atoa. Ma sa amata lava i le motutele i Salafai, ua atoa nei le tolu masina, whamasina, o ngā ioi le company i le Netvo e whaapipi uma, satelite nei i lunga o whale aonga. Kai tasi uma i to tonu le motutele i Salafai, mai lava i sale lolonga, anga i atu i le tuatane, whaasolo ai i le tuasau, whaasolo mai le ala taua, whaasolo mai palau di toe tau mai sale lolonga. O le ngā luenga na lewa uma o na whaatino. O le vai aso lena te nei na whatua a mata ai o na whaaola i a satelite uma nei. O le fuafuanga ma le whaamoemoenga sa whai, ina ia whai au a wai le tūlanga sili na tāla whenga ia ato o toa le tāpenanga ma le whaatinonga. O le poloketi i o na vaenga ese. O le vai aso la lena te nei na whatua a mata ai o na ki alo ia le Wi-Fi connections moa onga e a mata atu i le nganga i whamaunga, nganga i maunga, Tasi, Lua, Tolu, nganga i whamaunga, Tasi, Lua, Tolu, e o i asau. O lona winga mai i le tu malo nganga i maunga numela moa mata atu i pata mea, sa malai ulu, nganga i maunga numela Tasi i asale aula, o manase, o sa fotu, o le whaletanga loa, e ala i le alofi o tawa, o sa sina, o le tui, o a opo ma sau. O lea la ua anga i atu le au whainga ruenga i le vai aso fo le nei. E tue wha mau popo, ma wha atili o na wha mausali, le wha aolaina, o le Wi-Fi tonu i tu ma lo na. O le wha moe le vai aso le nei, o le atau mo wha iai, po whea lava e o iei le ma losi o le au whainga ruenga. Ina ia wha sopolia, sa la whai atoa. O le wha moe ina ia tu watu, le polokalame nei lo na tūlanga sili o na tāle whengai. Ina ia mawhai loa o na tu watu ia ao, o lii pule mata mai tai whai a onga. Atoa i fo i marakomiti o a onga, ma mātua. Manisi o le nu, e tāla whengai o na fia i polokalame nei. E tasi lava le manulauti, ina ia wha soa, le wha manuianga le nei, i to tonu o le tātou atunu. O na wha solo maalie mai lava lea, ina ia opo sa la whai atoa. Ona whato a o mai lola ia a mata manono a polima mal motele nei polu. A le nganga mal wha moe wa manatuai wa tatau ona wha lawi loa alo ia te nei whai ngā whea ngaingo nei poloketi ona o mato mai tau. Ia ina nei meane Samoa ua whisilingia. Na ngai leo toe ngāti eifo o lea wa maile wha mtalanga al te tai o le malo. E anga i mai e le manino ai lau tō whaafonga. Na tau mate ai po o ai le sangatonu, po o ai le sa o le mta upule nei. Ua mātou wa ai fo i male nganga whaanono tele, o na ua nga i mai si tūlanga e la fo i upu ma le ale tau leanga i na ai. Le tau tua ma le fsoswani a le Netvo Samoa, o lea ua fo i na mai mo si o tātua tunu. Tasi lava le mātou au ngā malwha moe nei whaasala launga. Ina i o tau sila fia Samoa, lea nganga moni, ma le mafu anga tonu al poloketi le nei. E leo seisi tu, e leo se me mawai se tupe a unei, ma le nei vai ngawha whai, e leo se me mawai se tupe a le company na fuai le nei wha moe, a le fiso soani i ofo i natu, mosi o tatu watunu. Sa iele langona whato a whai le whasala launga le nei, pe a mai a uma Savai'i atoa.
au mato manatu ina watulai mai le fisilingia o poloketi nei o mato manatu ai sili na batu fa'asalalauga alo ia lenei mo le silafia alo ia e le tatou atunuu o lo ua iai tulaga o le tatou press release alo ia mo le silafia le tatou fa'asalalau e tuuina atu ai fa'amatalaga ma le taumafaiga a le Netvo Samoa na faipa'aga ai nisi o company tetele mai fafo o le Pacific Internet Satellite Network ma o le latou lenā fesootaʻiga sa latou uaga iai e saʻili se fesoasoani mo Samoa ina ua matou talosaga atu e manaʻomia le fesoasoani mo le tatou atunuu o te leto e fai atu Samoa i le tele o le faatulaga mai o poloketi nei sa avatu uma i totonu o le tatou atunuu ae mai se lava sa lafai i le matou maitau ma le matou tiutilo ma matou suʻesuʻega na fai o le ala ma le mafuaaga o le matou naunau e faatino o le poloketi lenei ona ua matou vaai e lē o taitai ona ola atu poloketi uma nei totonu aʻoga le sa tatou faatulagaina muamua e pe ona fai atu isi o fa'asalalauga muamua o mai ona fa'atū le tatou Samoa Marine Cable o mai ona fa'atū le tatou Broadband Project o mai foi na fa'atū le tatou Samoa School Net Project o nei poloketi uma le tatou malo o te le fai atu e lei foi sesiga na leanga i tulaga o le vafa'afega iai au ova atu ma le 3 miliona tala Samoa lona tau o tau ma fai pea ma aunga ni atu mātou nei o sui fai pule i le fesoasoani manaonia e le o mapu le tau longolongo e le o mapu foi fina watu le mota ha mo le mole le malo e le o ola me ia i fale aunga peitai e ese upu mātou te fina wai le mota e se me le tupu ma o inana mātou le manofo nofo ai mo le mātou taritununga e te tau o na fai se fesoasoani ma se labea ma le nganga moni le nā na laina mātou manatu loa o le whaatali ai mātou sa ili loa mātou i se mea pito i sili o na vave momia o na vave tiliva o na mātou va ai le nei vai tau o whea ngai Samoa ma pupua ngai le ngata ni tātou o whea ngai fo i male misela o tātou o whea ngai fo i markoviti e matu wā mana o mia ai le tātou fsota inga vava la lata e le ngata i Samoa nei a ainga o wo mai masani mai atunu mamao. O le fa'asisilanga lenā Samoa mo loutou silifia lenei vaega o le aso ma ua matou tapenai le tulaga lo i o le so matou te tufa'atasia ai le tulaga o le saigi gafegaiga alo ia a le nei company pe ona fa'asisili atu muamua o le Netvo Samoa a ua iai lona lala i lalo fa'alapopotoga elea afia lalo non-government organization el tato malo it's an NGO ye tulanga ele sa ili ni lato seleni it's all about charity works mole tunu le nganga le na e fa tu ai le empoweringa o le E3 Trust o le noa le na o le fa la potonga o le non-government organization nei ale Netvo o tu fa Tasi ma le fa tu i le Atua Samoa o Tasi le nei aso e saini alo i ai le whengainga ua tatala alo i ai lona tulanga alo ia le fa tuina o le nei poloketi Samoa ia malo nganga fa lalo pa i ai le tapo inga le tato tunu e pe fa pena sa matou tala le nei aso o le mafuanga ma le anomoni o le fia avatua le sosoani mo alo ma whanau o le tātou atunu o lo manaʻomia le fesoasoani tau fesoʻataʻiga i tulaga tauaʻoga i se taimi mulimuli o loo iai fuafuaga e sosolo atu lenei fesoasoani i tulaga i mea o loo iai e tatou falemaʻi i tulaga o loo iai le Samoa Victim Support i le tulaga o loo iai le mapu i fagalele i vailele ma nisi tulaga uma e faasolosolo ai mo le lumanaʻi i le lofo le atua e mawhai e fo ona maua le fesoasoani mo le atunu atoa o le nei fesoasoani e sa o loto le tatou free wifi connectivity mo aʻoga mai le fitu le taeao e tā i le ono le afiafi i taimi lava tauaʻoga ua matua
maua le avanoa e mawhaia I lātou o na maua sa o le tonga po o pulea onga, whaia onga, tamaitia onga, ma me whapena pe o na mātou whaiatu. O mātou tāpena fo'i mo le sila fia le tātou atunuu. E le ai nisi tūlanga e o iai tamaiti I poloketi nei. Ua filtered le poloketi nei mo me uma e iai atu ngalunga I nei me ane o o tamaitia onga I lungo nisi page le tala whea ngai. O uma na tala sanga fo'i I le tūlanga I le nepo ina ia filtered ma screen e lei por kalame. O por kalame le nei ia nao mea lava ta wa onga ma susu enga e ala I lato research o IA tulanga uma le wha tinongo o to mai wha popo I curriculum mo whaia onga e le ngata I lea o tulanga wha popo I curriculum e le ngata I Samoa nei ia a ua maua I fo I le fsosani mo curriculum Australia ma curriculum a New Zealand o polokalame uma le na lewa mai o na fausia e le soso ni mai le Netvo Samoa ina ia tatia I le matonu le poloketi nei ina ia whaingofia mamaua ai maufua mo alon whanau o le tātou atunu o le mātou whasisilanga na malawa tele ma whaalalo ia la whatu pel tātou tulanga masani I tātou fisili ia te au nei ia me se foi le whionga ia Togisala ia Leota to matasiaki o ia lea ua whai mapule siri ma sui vai o le tātou Netvo ua mawhatasi atu ni tai au ma le ngang whaalwalo. Mwana ui e whaise pina ngaro o le pūlenga o le Netvo? Ia, a watu lewa noa. Tai. O te whātalo whātu lau mai moa whawhonga Samoa ai mua ona Silvi inga ma whaftai le atua o tato au lia mai I le nei tu aso ino na alofa uno nganga le o lea ua tau le lau o whamoimoe o tau nuu se miti o se au nanga nga whau le au matpo ai sanga poto mata mai I alu whanau Lalo vaoa o Samoa a wao le lumanai lea o siki ato tatu atu nu mo tai au whaktai La uri o lase le ua manino le whaisanga o le whamangoi lase so te ingala o le poloketi nei ma le tangaruenga wa aunga le tātou atunu le tūlanga I le tala loa le whaangaina o so te ina nei mo o ngal whana e le is whale tonu tūna O te hirose umatali atu Togisala o umana whaali o umana tusi alo ia na ma whailoa I le mtanga luenga po le alava le awala e mawal sota inga mavala lata pa awal meta awale na mato mana o e whaatino ia koneti mai sa wha an whaangale la tau o le aunga atore na wan mato atu mato asisi ia tu lau lava na o computers ma me uma e lo ise me connect and that's one of the most biggest whaafitauli na e whengai manatou o le awala lale na mato tau whai o le connecting o le mela misi which is connectivity wal mafu angala na mafu ai ona fetusia I awala lo ia e mo moli le fe au mo fa I lo le tanga le no le fa Lale tūlanga so te ingalanga le tawangi inga mai whinu haro le pāle mea o te li mahawale le whapea e tauna o ia ala whātula whono I le tūlanga I le pura whātona regulator ia o le ala latu le whiunga le lipule o te lona uia uma wala whātula whono o le ala whoni nā o le awa unanga na tusi e lo le se teimi sao no atu le o ngā Togisala o umana whaia umatustusi ngā ploketi nei mai le se me tasi e le I whaalia e le pule whaatonu man tanga luenga e fo inisi tūlanga where nei tu atu o na e watu tusi
ai en maso salonga pe fen fatino pele ai ia on solo muri maria male o la to ma tu telno afa per tu langa na ia o le wa ile tel tu no lo fa tanga mai ia fa pilo o le fa maninga la o le mafai pele ia le fa ma tu langa na le o tau no ia le temi nei o no le o mon fa ola ele ngata o fa tu fa masino mato na lua fa pina installation ia al vaso le tele le fa to aqui o le fa maninga la na le o ola blocket o la ua mafai ona connect devices o mafai ao matamiti ao nga hand whoever in the school premises that wish to connect o la wola if apena fo ila le fa mo nga il ko connecting o mela o computer labs letter too. It will be part of the connection in the ifa ngala ngai tele tu pena what ato hita tonu o aso umma na mato visitai por ta sanga na na mai wana na fau mene tu wele fa pe i le ola but ole wala le ufai ato no le sila sanga le fai longa no ifo komiki access le ko computer lab en fa solo le fa moi se temi for tato por kalameni we le la kako vili o le I pula onga lai fa onga ke ninge me for them to answer a tofa phone I ko ke lo ile me la I pata me ka ya sa Togisala, would you like to add on to what Lauli was just saying? Yes, well, it's well documented that we have approached and did all our due diligence as far as before rolling this program out. Like we said, and as Honorable Lauli has spoken before, that in other programs, that we have approached the government ministries. We went through all the channels, the proper channels to do so, to implement this project. When we get there, they close their doors on us. So who else do you turn to but family to go and implement this project? Because this project is to help our kids, schools, community. So we went through all the processes at this point. So now we're here to implement and turn on and make sure it's utilized to its full capacity for children, for the schools, for a better future and opportunities. That is where we started with this project. As Lauli has stated, it started from his constituency, his school. From there, we decided to, hey, if it's good for Sasina, why don't we do it for all of Samoa? And that is continuing on now, this program. Can you elaborate more on the E3 Trust? Yes. NGO. Yes. You're working together. What's your connection? So I'm the founder of E3 Trust, Samoa Trust. That is Netvo's NGO as well. So this NGO is to show people that this is not for profit. This is a free rural initiative program that Netvo is rolling out, but through its NGO to show people that it's actually free. Netvo doesn't make any money. The schools don't pay anything. The Party Fast doesn't pay anything. Nobody pays anything. It's because we do it for the love of our people and our kids. To make sure they have opportunities and connectivity. That is why we formed E3 Samoa Trust. Do you have any, does E3 Trust has any political affiliations with FAST? No. This is just a partnership for the project. They are helping us, working together, because we are at the same mission and same vision. Helping our people, especially in times like this, like the COVID, like the measles, truly to help our people. That is what it's all about. So this partnership with FAST, this is just a partnership for the project. They are helping us to go into these communities. They help us with, the school committees, the village chiefs. It goes through all those channels to know that, hey, we went through the proper channels as far as school committees, the principals, to everybody, so they know that, hey, we didn't force this on anybody. We've went through the help and partnership of FAST
this is where we implement the project, is to help our people. What's the total cost of the installation of all these materials? That is something that is contractual and I cannot comment on at this moment. Following on that, is there a funding agency that supports the NGO? No. This is, you know, as I said before, this is Netvo's rural initiative, social impact, to give back to its people, to help our people. Leota, you're always going to have the media ask Yes. following that statement, because it is a private business. Yes. And it's just fully funded by Netvo? Or? Yes, that is correct. So in order for us to show the public that this is not a business, it's run through the NGO. Is there a way the public can support the NGO by donations? That will be something we can discuss in the future, but obviously we have to talk. We have to talk and discuss things first. You mentioned you followed and went through the proper channels of everything. Yes. And when you got there, your closest individuals into family. What happened there? Sorry, Well, like I said, it's well documented that we've actually approached these ministries, as Honorable has stated. Ministry of Education, Ministry of Women, you name it, we went through all the proper channels. And it's well documented, so it's not a hearsay, she-say thing. When we get there, we did presentations, we did all that. But they simply just closed their doors and asked or said, how can you, a Samoan company, do it if these other two big companies can't? How can you do it? That simply just tells us that they didn't believe in us, they looked down on us. But our love for our people and giving back, we said, that's fine. We will continue on. At least we went through the proper channels and asked for partnerships. All we asked was partnerships. That's all we requested from these ministries. But they still closed their doors on us. So for us as Netvo and its partnership with FAST, this is the route we have taken, because they truly have the same vision and mission as us, Netvo. Following up on that, Tula claimed that you guys had to go back to the office of the regulator for them to come and assess the installation of the satellites, and that's why you said this project is illegal, because you guys did not go through the right process. What can you say about that? Did you approach the office of the regulator? Yes, they have received documentation on that. And think people don't know the whole story, but we started off with satellites. We have experience and expertise in satellites. So this is nothing new to us. So hopefully that answers your question. Yes. And how do you feel, moving on in years, and the PM himself is always talking about empowering the private sector. How do you feel with him, kind of talking, downgrading, demeaning, and actually mentioning on live that your company has a 7-figure debt to who and who? How does that make you feel? Well, Netvo's attorneys are looking into that, and I'll just leave it at that. So back to the exciting project. Yes. It is very exciting to see and hear about the extent of it. The featuring part that he had referred to. Can you talk to us a little bit more about that? The assurance for the families and parents? Yes, definitely. So with our partnerships with Pacific Satellites, we have given that, in order to, it's true, we need to protect our children from accessing these sites. So we've worked together in the last, say, 5 months before the project was rolled out, to see how can we filter these things. And so we're able to do that at this point, to filter certain sites that shouldn't be accessed through school grounds. Curriculum sites. Can you talk to us a little bit about those? Oh yes. Well, that's the beauty of this, is teachers are still able to access MES curriculum. That's something that we don't touch. We understand what the rules and regulations are, and so they can access MES, all the platforms and everything provided by the Samoan government. That's something we do not touch.
What we are doing as far as, because this will be the first initial or initiative. Our second initiative is the educational platforms. Now that's going to run side by side with MES's curriculum. We're not saying ignore the curriculum. We're giving our people options, opportunities to access these educational platforms, whether it's MES or whether it's our digital platforms that we plan to implement in the next few months. That is something that we leave MESC alone, so we're not touching anything like that. And we know that we need to operate and go through the proper channels to do so. Nauli, the Prime Minister has been reported that he's praising this project, but at the same time, he's also downgrading the project. Do you think it's because we're so close to the election, and that's why he's saying some negatives about the project? Well, I need to stick out of politics when it comes to this project. Enough of the dirty politics. Let's concentrate on delivering this project. It's for the people. Whatever he says, we don't wanna answer him back in a way. But we stay in our vision and our focus to appreciate what Netvo has done. So we are focusing on that. Whatever he says, my only disappointment and my sadness is the defamation for poor Netvo. That shouldn't happen. He's the leader of this nation and he's supposed to support people like him. Tamafa Nagwale Tunu. They will make with their full hearted, they're so sorry. They will allow my So that's the saddest part. But I leave it to Tony Leyland, to Farmerville, to Tama, to deal with it. It's not right. On the political arena, it's sad. But I leave it to them. Leave it to them, to fight. But the project, it answers our prayers. As us members of Parliament, we have been fighting for this. All these years, what was the statement from the last meeting? It's on. The broadband is on. The school net is on. Now in Savai'i, the whole of Savai'i, we appreciate what this company has done for us. And that's why we stay focused. We need to accomplish as soon as possible for the benefit of Tato Whanau o Karaka Piko isilim na mga umiefsos at the kids. Whichever way he's going to say it, that is very plain. But for us, we stay in issues and stay focused for the achievement and the accomplishment of the project. So this project will go on forever? Yes. So, as Honorable has stated, this project starts from Silafai. Then after that, we move over to Apolima, Manono, Upolu. Now that will take time, so that should give you, that should answer your question there. So it goes on, yes, it does. Tony, just one more question. This is an open question, whether you want to answer it or not. The timing of the project? Some people, the political, thinking might say, well, the timing of the project is very close to the general election. This must be a good campaign for a political party like FAS to come join with you. What's your sense? Again, I leave the politics to the politicians. This project started last year. So as far as timing, hey, it's just a coincidence. But at the end of the day, we are here to implement this project. No, as I said, because it was last year, and maybe 3 or 4 times last year, I preached this in Parliament too, as well. So the first party wasn't born that time. I was doing in my independent for my constituency, and for other members that was speaking about Leota or school net. So as Tony said, it's coincidence. And plus it's time of need with the missiles and the COVID. So it's God's time. So I'm sure there we need it, especially we need it for our constituency and our people. And here comes Netvo walking in with something that we were praying for. Just one more, sorry. You mentioned Makfangalele.
and you mentioned maybe SPSG. Our children with disabilities, they are actually educated by NGOs. Would you be looking at them as well? There's Fiamal Malama, Yes. Samfai. Yes, with any NGOs, I think we're always open to partnering with them. Because at the end of the day, all NGOs have one mission, is to help those who need help. Yes, I missed it out for the CNSA and also Fiamal Malama. But that was all part of the plan. And that's why the FAST is visiting them as well, and we're also planning to visit in the next 2 or 3 weeks' time and offer them that. And also to all the mission schools. Yes. We have already offered to Mary's Brothers schools last few months. And also for St. Mary's School as well, and for Samoa College, and all our schools. It's for every school itself. So we're not alienating any school, it's every school. I'm sorry, because of the connectivity of our phone connectivity, we cannot reach the people for them to talk back. Como le quieres o or connectivity a kako phone. Not the Wi-Fi. The Wi-Fi is on, but the phone is not connected. So we'll make the announcement direct from the principal on our next program. Can we get the numbers? Wa ia le ua afa pe molo to silafia. E mana ia pelko wa fio Patamea Primary School, Tutanga Primary School, Vaisala Primary School, Sacred Heart in Safotu Primary School, Safotu Primary School, Sasina Primary School, Saleaula Primary School, Awala Primary School, Itua South College, Itua Tane College. This week, Tony and the crew will be there to make sure all these schools are well equipped again. Last week we were only installed for the principal only to test it. This week will be spread it out to the teachers and the parents and the school committee. So maybe 10 or 15 people on the platform of the system. So that should be done before Friday this week. So the range of that Wi-Fi, it's only within the school premises, or? It reaches a little bit outside the school premises, so in that way, in case of, say, a teacher would like to, say, take her kids, because it's hot in the classroom, and they want to go down to Kali to teach, they have their laptop. That accessibility, they can take their laptop, put it there, do their teachings. The Wi-Fi, that's the Wi-Fi range. It's beyond the classroom. It can reach outside of the school grounds. Ya, whaftai atu le whasausanga sa mo niwa engo leso. Le nganga malwha mo nipo kalame ia o lewa whatatia le ala fua mo senga ina no ia nei whengainga. Whaile o singa a le Netvo Samoa po le E3 Trust. Ia atua i fo i malwha tuatua le Atua Samoa Tasi. Ina ia wha awau le nei polo keti ta ua mo tātou watunu. E whaaftai tāpo e mai, whaaftai talo mai Samoa, tātou te whisira whai fo i se tai au malama. E bea foi nei avano taua mo le tuelenga whaafteitele le company Netvo le tua whai a Togisala ma le aingali. Ia ma whamanatu atu o tātua aunga umo i sa la whai a o tō maua ma le whaasana launga le nei o loo whaasolo atu le whaolaina o tātua po kalame. Ma wha mo le mole se isi silane mo le malu puipuia o tātua mea tō tino e mai se equipment mo mana whaapinaina. Se fua mai manuia le so.